Hello everybody, today we will solve how to find the centroid of a unsymmetrical eye section. So today we will solve a problem on how to find a centroid of unsymmetrical eye section. So let us write the question first. So question is find the centroid of the eye section. Find the centroid of the eye section with following details. With following details. So what are the details? Top flange is equal to 20 mm by 10 mm. Next is bottom flange is equal to 100 mm into 20 mm. Third is web thickness is equal to 15 mm. And fourth is overall depth. What is overall depth? Is 250 mm. So top flange is 20 mm by 10 mm. So first we will draw top flange. So top flange, we know top portion is called as flange. So 20 mm by 10 mm, right? So suppose this is 10, this is 20, and this is 10, and suppose this is 20. Okay, it is not ते डायग्राम मध्ये जरी दिसत नसेल तरी अज्यूम करा की हे 20 आहे, दिस इज 10. ओके, बॉटम फ्लेंज कीजिए. वेब थिकनेस 15 mm. So wave thickness is 15 mm. Wave thickness is 15 mm. 15. And bottom flange किती 100 mm by 20 mm. So 100 means मोठा असेल, 100 mm by 20 mm. So this is 100 and this is 20, right? Wave thickness is 15 दिलेले आहे. So wave thickness is 15 mm. And overall depth किती दिलेले 250. So overall depth means from इथून तर इथपर्यंत किती दिले 250 mm, right? So this is our top flange, this is our bottom flange. Right, this is top flange and this is bottom flange. So find the centroid of the eye section with the following details. So this distance will be how much? This distance will be 250 minus 10 minus 20. 250 minus 30 is 220, right? 220 mm. So first of all, first this is your question. So we have in question they have given y axis. इथं तुमची y axis आहे, reference axis, right? इथून आपण सगळे डिस्टन्स मेजर करणार आणि दिस इज युअर एक्स ॲक्सिस. जी काही बॉटम पार्ट आहे ते आहे तुमचं एक्स ॲक्सिस. सो फ्रॉम हियर यू हॅव टू कॅल्क्युलेट ऑल द डिस्टन्सेस. सो व्हेरी फर्स्ट थिंग इज की हे जे सेक्शन आहे अनसिमेट्रिकल आय सेक्शन, दॅट इज सिमेट्रिक अबाउट वॉट वाय ॲक्सिस. ठीक आहे, बिकॉज जर तुम्ही
वर्टिकली त्याला दोन पार्ट्स केले तर इक्वल पोर्शनमध्ये डिवाइड होईल. ते वर्टिकली जर तुम्ही इथून त्याला दोन पोर्शनमध्ये डिवाइड करायचा प्रयत्न केला तर इक्वल पोर्शनमध्ये डिवाइड होईल. सो दॅट्स वाय इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y axis. So when it is symmetrical about y axis, then x bar you can directly write. So 100 divided by 2 which is equal to 50. बरोबर. इथून 50 डिस्टन्सवर गेले तुम्ही तर तुमचा x बार असेल. ठीक आहे. सो ही जी ॲक्सिस आहे तुमची x बारची ॲक्सिस ती आपण लोकेट केली. नेक्स्ट वी हॅव टू फाइंड y बार. जर y बार आपण प्लॉट केलं तर आपल्याला डायरेक्ट सेंट्रॉइडचा पॉईंट G भेटेल. ठीक आहे. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर y बार? y बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3. तीन रेक्टेंगल्स आहेत तिथं, त्याच्यामुळे a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 divided by a1 plus a2 plus a3. Okay, so I am assuming this is my first rectangle, this is my second rectangle, and this is my third rectangle. Okay, so let us calculate y1, y2 and y3. So for first rectangle I will write here, for second I will write here, and for third I will write here. So for first rectangle, what is y1? ठीक है, x axis पासून distance बघा, centroidal axis चं y1 means from here we will go like this. So this will be my first centroidal axis, right? y1, so y1 will be 10. Similarly y2 बघा, y2 सेकंड आहे 220, 220 चे अर्ध 110. सो इथून किती? इथून 110 वर, राइट? सो 1110. yes. So y2 is equal to 20 plus 110, and y3 is equal to 220 plus 20 240 plus 10 चा अर्ध 5, that is equal to y3. So y1 10, y2 is how much? 130, and y3 is 245. y1 is 10. Okay, next is a1, a2, a3. That is simple. So a1 is, what is a1? 20 into 100. What is a2? 220 into 15. Second rectangle चा area बघा, 220 into 15, and a3 is 20 into 10, which is equal to 200. a2 is 220 into 15, and a1 is 2000. a2 is 3300. So when you keep all these values in this formula, जर y bar मध्ये टाकले आपण सगळे values, so y bar तुमचा येईल 90.55 mm. so 90.55 mm. so g चे coordinates काय राहतील मग? x bar is 50 and y bar is 90.55. so x bar तुमचा 50 आला, इथं तुम्ही लोकेट केला, ही x bar ची axis, and y bar is 90.55. so 20, and from here हे किती आहे? 20 plus हे 110, so याच्या खालीच येईल 90.55. so this will be your G. Suppose this is y bar equal to 90.5. so like this we will solve this example of I section. Okay, we can solve this I section with like this. So let us now take another example of C section. Now we will take an example of C section. How to find the how to calculate C section, centered for C section, that we are going to calculate now.